be good for us to on this talk. So please always keep your microphone off to avoid a lot of noise. Feel free, especially for the speakers, to open up your camera when you have the floor. We have the chat room available. Please use it as much as possible to share your comments, to share your questions, or to raise the virtual hand if you want to speak to the audience when we open up for questions and answer. We want to acknowledge the fact that we have amongst ourselves some of our participants who have a great expertise on gender. We have a lot of feminists who join the conversation. And we also want to take into consideration the fact that some of our participants may not have expertise or have limited expertise on these topics. So please, let's all be tolerant. Let's all be tolerant on the fact that we may have some errors in terms of wording, in terms of terminology, just because we may have limited expertise. But please, let's always respect the ideas of each other, even if we don't fully agree. Let's be precise and concise when we have the floor to help us manage the time efficiently. With this, we want to please encourage you to participate actively, as we said, with the chat, and also by raising the virtual hand. So with this, as I said, I am Aurélie Majot. I am consultant at Strategies, which is a consulting firm based in Cameroon. And we are actually celebrating our 28th anniversary of developing human capital within development organizations and also the private sector and also regional institutions in Africa, in Europe, and in the USA. We are based in Cameroon, and since 2017, we have a registered office in Washington, D.C. We work mainly with African consultants, bringing our expertise from Cameroon to the world. As I said, we are working with development organizations, and we have a variety of areas of expertise from leadership. We have a lot of work done in decentralization, agriculture, mining, governance, gender, of course, and economic development and entrepreneurship for women and the youth population. And also we work with the private sector and with these multinational companies. We do a lot of leadership development, strengthening cohesion within teams, ensuring that we improve on diversity and inclusion, ensuring that we improve on communication, and providing capacity building for training of trainers. Strategies over the 28 years of experience have always put gender at the center of both the creation of the company and in the way we work. So far, we have been including gender in our recruitment process. Next. Next slide, please. We have been including gender in our strategy for recruitment to ensure that we provide opportunities for women, girls, and of course for men. We integrate gender in the way we prepare and deliver our services to our partners, but also how do we ensure that we also include gender in personal development of our team members. In embracing gender equality
at strategies, we have a zero tolerance policy for harassment at work. We include gender in the various domains where we work to ensure that our partners also take into consideration these aspects. And through our expertise and experience, we have put out a book on Black women's leadership, which is called Black Women Shaping the World Across Continents and Across Time. And please don't hesitate to get a copy of the book through which is available on Amazon, and one of our colleagues will be able to put in the chat the link to Amazon. For this talk, next, for this talk, which is on Africa, do we need in Africa a feminist development policy? In organizing our talk, we were guided by key questions about how the feminist development policy would advance gender equality in Africa. Are there opportunities to improve cooperation relationships between African countries and other countries? What does it imply for institutions at national, regional, and international level to change in the way of working, in the way of training people? And what could be the preconditions for the feminist development policy to be relevant for Africa? And to have this friendly conversation, we want to thank our three speakers, Dr. Larissa, a researcher, lecturer, and also very much involved in social justice. We have Ms. Evelyn Diponju from DRC, who is a former colleague and a gender expert also. And I know a lot of you know her already, Ms. Kawala, who is the CEO of Strategies, but also well known as a political leader. So thanks to the three of you. Thanks for joining us. Thanks for accepting to come and share your expertise and knowledge with us on the feminist development policy. But before we give you the floor, we just want to tell our participants, we are going to have a first presentation to just understand what is the situation of gender in Africa. And then we will give the floor to each of our speakers on a specific topic before we open up for questions and answer. So please kindly use the chat to note your comments and also be able, get ready to raise your hand if you want to take the floor when we open up for questions and answer. And to help us have an overview of the statistics on the data regarding gender in Africa, I would like to introduce here my colleague, Alice Malonte, who is going to take us through key data that we were able to gather on gender just to help us set the scene. Alice, you have the floor. Merci Aurélie. En effet, de prime abord, nous pouvons dire que l'empowerment des femmes et l'égalité des genres ne sont pas des priorités de développement récentes pour le continent africain. Malgré quelques progrès que nous pouvons constater, notamment en ce qui concerne la représentation des femmes dans les instances de prise de décision, il existe encore des lois discriminatoires, des normes sociales et même des pratiques qui constituent des entraves à l'égalité des genres en Afrique. Donc, nous allons présenter quelques tendances régionales sur la situation des femmes et des filles en Afrique, quelques challenges auxquels elles font face et les initiatives mises en œuvre par l'Union africaine, et également parler de ce qui nous rassemble aujourd'hui, qui est les politiques de développement féministes.
Donc, comme vous le savez certainement, les femmes représentent plus de la moitié de la population africaine. Et cet écart entre les femmes et les hommes va se maintenir et voire même se creuser d'ici à 2100. Et selon les sous-régions, on retrouve le plus grand nombre de femmes en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et ces populations féminines vont doubler d'ici à 2050 et tripler d'ici à 2100. Par contre, dans des régions telles que l'Afrique du Nord et l'Afrique australe, la croissance démographique des populations féminines va rester modérée. Sur le plan politique, depuis les années 2000, on peut remarquer que la représentation des femmes a augmenté aussi bien au niveau mondial qu'en Afrique, notamment grâce à la création de certains ministères qui sont dédiés à ces femmes et à des mesures spéciales telles que des quotas. Et d'après un rapport des Nations Unies, la représentation des femmes dans les parlements a augmenté globalement de 11% en 1995 et on est passé à 25% en 2021. Mais malgré ces progrès, les femmes sont encore loin d'une représentation égale dans la vie politique. Nous savons que nous sommes plus de la moitié, nous formons plus de la moitié de la population africaine, mais seulement 26,5% des membres des parlements sont des femmes. Et parmi les 20 parlements dans le monde dont la représentation des femmes est supérieure à 40%, parmi les 20 parlements, on retrouve 5 pays africains avec 61% de femmes. Par exemple, au Rwanda, qui est le premier pays qui a réalisé le plus de progrès dans la représentation des femmes. Il est suivi par l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Namibie et aussi le Mozambique. Sur le plan des tendances socio-économiques, nous avons pu relever 5 à 6 challenges majeurs qui impactent la situation des femmes et des filles sur le continent. Il s'agit notamment de l'éducation, des mariages précoces, de la mortalité maternelle, des violences basées sur le genre, de l'accès à un emploi décent et également les écarts de rémunération. Donc, sur le plan de l'éducation, nous constatons qu'il y a un écart entre les sexes en matière d'éducation, mais cet écart-là s'est réduit en Afrique subsaharienne. Et on peut constater que bien que les filles soient en avance dans l'enseignement primaire, elles restent en arrière par rapport aux garçons lorsqu'on va dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. En ce qui concerne les mariages précoces, l'Afrique abrite en fait 15 à 20 des pays où le taux de mariage est le plus élevé au monde. Et selon l'UNICEF, nous avons 130 millions de filles et de femmes africaines qui sont actuellement mariées alors qu'elles ont moins de 18 ans. Et les pays dans lesquels on retrouve ces tendances sont principalement le Niger, la République centrafricaine et le Tchad. Et dans d'autres pays, on retrouve également des hotspots où il y a ces pratiques au mariage précoce, notamment au Burkina Faso et au Mali. Sur le plan de la mortalité maternelle, on peut constater qu'elle est en baisse en Afrique, mais elle reste élevée sur le continent par rapport au reste du monde. Et 3 pays se démarquent principalement parce qu'ils ont réussi à réduire de moitié le taux de mortalité maternelle depuis 2000. Il s'agit du Rwanda, de la Zambie et du Malawi. Mais le risque pour la mère est particulièrement élevé dans des pays tels que le Tchad, le Sud-Soudan et la Sierra Leone, où plus d'une naissance se solde par le décès de la mère. Plus d'une naissance se solde par le décès de la mère. Concernant les violences basées sur le genre, en Afrique, plus qu'ailleurs dans le monde, les femmes sont nombreuses à être victimes de ces violences. Et l'une des formes les plus courantes, c'est la violence entre les partenaires intimes. Donc, avec 47%, par exemple, la République démocratique du Congo a la prévalence la plus élevée en ce qui concerne ce type de violence. Et elle est suivie de la Guinée équatoriale, l'Ouganda et le Libéria. Concernant l'emploi,
en Afrique subsaharienne, le secteur qui pourvoit le plus en emploi, c'est l'agriculture, et il emploie plus de 50% des femmes. Et il faut savoir que la majorité des emplois agricoles, en fait, sont des emplois informels, donc des emplois qui ne sont pas décents pour les femmes. Et plus de 89% des femmes se retrouvent dans ces emplois-là. Et elles ont des difficultés à sécuriser des emplois stables parce qu'elles assument d'autres responsabilités, notamment une plus grande partie des soins non rémunérés et les tâches domestiques dans les ménages. En ce qui concerne la rémunération, nous pouvons constater qu'en Afrique subsaharienne, le gap est de 30% contre 24% au niveau mondial, en incluant les secteurs formels et les secteurs informels. Et cet écart diffère selon la situation des femmes. Donc, pour une femme qui a des enfants, l'écart sera beaucoup plus grand comparé à une femme qui n'a pas d'enfants. Donc, nous pouvons constater que les femmes représentent 50% de la population, mais elles ne participent pas fortement à la production des richesses. Or, d'après un rapport produit par McKinsey en 2019, l'Afrique pourrait ajouter 316 milliards de dollars à son produit intérieur brut, soit une augmentation de 10% d'ici à 2025 si chaque État parvenait à égaler les progrès réalisés par les meilleurs pays de la région. Donc, si on a plus d'efforts faits par les pays en matière d'égalité de genre, on va constater que le produit intérieur brut du continent va augmenter. Cependant, avec le rythme que nous prenons, il va falloir 142 ans à l'Afrique pour atteindre la parité homme-femme. Maintenant, en ce qui concerne les initiatives qui sont prises au niveau de l'Union africaine, on peut constater que depuis le début des années 2000, plusieurs cadres et instruments pour la promotion de l'empowerment des femmes et l'égalité des genres sont mis en œuvre. Et le plus récent de ces instruments est ce qu'on appelle la stratégie sur l'égalité des sexes et l'empowerment des femmes, qui s'étend sur une période de 2018 à 2028. Mais le principal challenge avec ces instruments, c'est leur mise en œuvre effective, parce qu'il y a plusieurs instruments, mais qui ne sont pas mis en œuvre. Or, s'ils sont mis en œuvre, cela va se traduire directement par des changements positifs dans la vie quotidienne des femmes et des filles. Enfin, nous nous demandons alors, au vu de toutes ces statistiques-là, au vu de ces challenges, est-ce que les politiques de développement féministes sont d'un apport pour l'Afrique? Est-ce que ces politiques-là vont permettre à l'Afrique d'atteindre ses objectifs en matière d'amélioration des conditions des femmes et des filles? Et les politiques de développement féministe ou politiques étrangères féministes sont de plus en plus tendance dans le domaine de la coopération internationale. La Suède, c'est le premier pays à avoir adopté un tel instrument, notamment en 2014. Et aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui ont pris le train. Il s'agit par exemple du Canada, de la France, de l'Allemagne. D'autres pays tels que les Pays-Bas sont aussi en train de se préparer à mettre en œuvre de telles politiques. On peut constater que chaque pays en fait définit ses propres orientations en ce qui concerne ses politiques féministes, mais on remarque qu'il y a 3 principes clés qui reviennent régulièrement. Donc, il s'agit de ce qu'on appelait les 3 R. Le premier R, c'est les droits, c'est s'assurer que tous les groupes peuvent exercer pleinement leurs droits. Le deuxième R, c'est les ressources, donc mobiliser et affecter plus de ressources qu'avant pour favoriser l'égalité des genres. Et le troisième R, c'est la représentation, s'assurer que tous les groupes participent et sont capables d'influencer les processus de décision à tous les niveaux. Donc, la mise en œuvre de ces politiques de développement féministe a déjà commencé à concerner plusieurs domaines, notamment la justice climatique, les relations de diplomatie et également le commerce international. Je vais donc repasser la parole à Aurélie Madjo pour la suite. Thank you very much, Alice, for this great presentation.
Women and girls are 50% of the African population. Still, we only have about 26% of women in parliament in Africa, and only 5 out of 54 countries are in the top 10 of countries in the world with this percentage. We still have issues of education, issues of child marriage. Women still die when giving life to another person. Women are victims of violence, especially from their intimate partners. Women feed the continent, but do they really benefit from the economical part of it? There is a pay gap between women and men when we talk of work. We are talking of 50% of our population. And are we going to wait for 142 years before we have our rights respected, before we have more resources, before we are more represented in the decision-making processes within our countries? Yes, we have laws in place. They have been developed, but the statistics on gender are still worrying us in Africa. But how could the feminist development policy really help us to progress and make more impact on this aspect? And for this, we are going to invite Dr. Larissa, who is going to share her perspective on how the FDP could impact on public policies. As I said in the beginning, she is a lecturer. She's really passionate about women's rights, and she's actually working on the research project. Dr. Larissa Kojwe, you have the floor. Greetings, everyone. Greetings. In my language, we said, "Gachatawuawak." It means greeting, and we can add it means the road that leads you here. It's a good one, and welcome to this talk this afternoon. So thank you for your presence. I would like to thank the organizers of this space, and in particular, Mrs. Ka, whose leadership I admire the most among the political leaders in Cameroon. So it's a deep honor and privilege. Thank you. I'm also happy to meet Mrs. Jiponju, and I'm looking forward to this conversation. I've been asked to explain the difference between the gender mainstreaming approach and to identify its 2 or 3 major achievements or failures, and to underline the key differences between the gender mainstreaming approach to policymaking and feminist development policy. I'll also try to highlight some key changes that feminist development policy could bring in improving gender equality in general and in Africa in particular. So let's start by what is gender mainstreaming in policymaking? Gender mainstreaming was adopted as a major strategy for promoting gender equality at the 4th World Conference of Women in Beijing in 1995. It is an approach to policymaking that takes into account both women's and men's interests and concerns. Gender mainstreaming was adopted mainly to address the perceived failures of previous strategies, such as women-specific projects, to bring about significant changes in women's status. There was a consensus that the failure of women-specific projects in the 1970s and 80s was due to their marginalization. So gender mainstreaming was designed to overcome this marginalization and to bring gender equality issues into the core of development activities. In response to that, many development organizations, private donors, NGOs, took steps to implement gender mainstreaming policies. They set up gender units, they hired
gender specialists, and adopted gender training. That is also how gender enters university curricula in most of the universities, specifically in Cameroon. And that's also why we have so many gender experts today. We have gender experts, but not gender equality experts. So following Beijing conference, at different country level, governments established national women's machineries, charging them with responsibility for gender mainstreaming throughout government institutions and operations. A great deal of energy and resources went and are still directed into getting to the organizational culture right. I would draw some examples from a study that I co-led with Tade Yosa. It's a Cameroonian colleague. We worked on the gender mainstreaming in the case of Bachinga Chui Yoko Lena Road development. It is in Cameroon, one of the first road infrastructure to include specific activities for women. The project was done through the technical and financial assistance of African Development Bank, UN Women, and other partners. So the UN Women has developed a specific project entitled Gender Promotion and Women's Economic Empowerment along the Bachinga Chui Yoko Lena Road section. That project was ambitious. It aimed at strengthening women's economic capacity and reducing gender inequalities. Women warmly welcomed this new project. However, the critical analysis that we have done of the implementation of this project shows several limitations due to insufficient preparation of women and girls to seize the new opportunities that were offered. Also, an underestimation of the time needed because the project was just for 3 years, and also a certain rigidity in process and procedures. Specific activities for women did take place, and some women were able to benefit from the road project, but to a much lesser extent than was planned and that they could have benefited. Women were informed and they tried their best, but most of them didn't have the capacities to fully benefit. So at the end of the project, before even the end of the project, a lot of them went back to their fields or in the market. And unsurprisingly, during the project, the rate of unwanted teenage pregnancies also increased significantly, as did the rates of sexually transmitted infections, including HIV. And the project has not improved women's political participation either. So benefits of gender mainstreaming are far to be sustainable if they are limited in time, as is always the case. And instead, they seem to benefit people who already have privilege. The project should have been built on existing capacities and organizations instead of creating new organizations or new ones. It could have been extended to much more than 3 years, and it could have been more flexible in the way it engaged with women, especially in rural areas. The problem for me is you could help women here and there, you could put some women here and there, but if there's no commitment to gender equality goals and values, not just the rhetoric, there cannot be significant changes. Meaning if the power structure remains the same, then the change is only superficial. The way gender mainstreaming is understood is only about inclusion. It looks like a technical issue that does not lead to the qualitative change towards gender equality. It's about inclusion. It is not about transformation. And here is where gender mainstreaming differs from feminist development policies. So the second point of my talk is about
the feminist development policy. What is it? Feminist development policy is a new framework in policymaking. It's a commitment to moving beyond traditional gender mainstreaming to a more holistic, intersectional approach that recognizes how gender relates to other forms of oppression, such as on the basis of class, of race, of ability, and sexuality. While the gender industry only wants more women in politics, the feminist development policy wants more feminist policies. I have no problem with more women in politics. We have a great project in Cameroon about that. But for me, I always wonder, what is the meaning of having more women in politics if those women cannot speak, when women are killed on a daily basis, when mothers lose their kids in a bloody war in Northwest or Southwest, concerning Cameroon, when mothers that go to hospital cannot see their babies because of health inequalities. And what is the point of having all those women there if they cannot speak to power, if they cannot speak on women's rights? So that was just a bracket, okay? So while the gender mainstreaming approach has depoliticized gender inequalities, the feminist development policy repoliticizes it. This perspective tackles the root causes of gender inequalities in social norms and role models. It has the potential to disrupt the status quo and potentially transform the very nature of the state. Feminist development policies enhance equality for people of all genders, and thus is to the advantage of the whole society, including men. Analysis shows that feminist movements are a powerful force against authoritarianism. Women's rights movement play critical roles in opposing militarism and strengthening initiatives for peace. We have concrete examples in DRC, in Liberia, in Somalia. And cross-national research finds that the presence of national feminist movement significantly increases the likelihood of ending violence against women through legal and policy reform. And it has greater effects than women's representation in parliament. So the feminist development policy centers women's lives, but also promote a whole set of human rights for those who need it the most. Those whose needs are overlooked, ignored, and most of the time dismissed. In fact, the feminist development policies offers meaningful support to those at the forefront of addressing the structural drivers of inequality and other forms of injustice. And those people are autonomous feminist movements. Those movements target the rights of all underrepresented and marginalized groups, and therefore the feminist development policies is open to new ways of engaging with development. For example, in the feminist development policies, we make the distinction between general resources for gender equality and funding that supports women's rights and feminist organizations or movement. It's not the same thing. A recent report by AWID, some of you probably know that organization, it's Association for Women in Development. A recent report by AWID showed that 90% of money circulating for gender equality is not in the hands of feminist movements, despite claims that it advances gender equality. There is money, of course, but this money is missing. This money is missing the feminist movement and organization doing most of the transformative work. So embedding accessible and impactful funding to feminist movement into policy framework
is a necessary starting point for governments that are serious about delivering on their promises and the much needed outcomes for gender equality. For me as a scholar and also as an activist, it is one of the most advanced tools ever conceived to reach those who need the most support, to shift the power and to redistribute wealth. But I know that in a context where women's rights activists are already often discredited as being westernized, this new approach is already being criticized for its Eurocentric vision, not only because of its broad scope and the discomfort it brings, but mainly because the terminology itself makes it marginal. The terminology, feminist development policy. As a scholar navigating different women's rights spaces, I can tell how anti-feminists, some gender expert, some people claiming to be for gender equality, I can tell how anti-feminist they are, particularly in Cameroon. So we have gender equality experts that are advancing that are doing anti-feminist policies. Let me explain why, and also answer the question, does Africa need feminism? First, the resistance to feminism or feminist approach to development is often based on a combination of misunderstanding of this concept and unconscious biases that implicitly favor existing power dynamics and inequalities. The mere word feminism is highly contentious to many Africans, to many Cameroonians, and it's associated with Western imperialism, man-hating, lesbianism, so many things. And for some, yeah? And for some, it's easier and more efficient to simply bypass the term feminism to avoid distraction, etc. But for some of us, changing the terminology doesn't solve the problem of white global domination, and second, avoiding the name and using terms as gender sensitive, it's forgetting that gender itself, or the way we understand it, is also a Western construct. Haven't you ever questioned why we respect elders so much in our culture? That's because hierarchy was based on parenthood and seniority, not on gender as we are pretending. And third, refusing the term is to set ground on those who think feminism is a Western imperialism, while we know it's not true. Africa was a feminist land before the advent of feminism. What do I mean by that? I mean that African women in most African society, whether matrilineal or patrilineal, they were engaged in a agentic, self-determined, and typically collective advancement of their particular interests well before the term or the terminology feminism. Unfortunately, most of us, we don't know our history. We don't know that prior to the two major historic events that completely changed our ecosystem, we had bold grandmas, and I want to shout out to all the grandmas that are in this call. We had powerful queens, we had audacious entrepreneurs. And contrary to the contemporary narrative that we are so prone to defend in the name of tradition or African values, African women in pre-colonial periods featured important roles in production, politics, and religions. They were independent, controlled their bodies, owned their labors and finance, and they were able to determine their destinies. There are historical evidence that under the British or the French system, we are former colonial states, the colonialists only recognized and valued the authority of male chiefs and totally overlooked that of female chiefs. So there is a huge book. It's really interesting. I can share the link on the chat after that. It documents women's studies, African women's studies, women's stories. It's really beautiful. Before the 1900s, African society actually attempted to create gender equity. Our ancestors deeply believed that when one gender had too much power, society was out of balance
and that could lead to chaos. So with the shift from matrilineal descent to patrilineal descent in a vast majority of African societies, patriarchy has become the norm. But we all know that a patriarchal state requires gender inequalities to survive. So while we are defending a patriarchal system and fighting for gender equality, it cannot go together. Because patriarchy relies on gender inequality. Please give me 2 more minutes and I'm done. Okay, thank you. So feminist development policies, like the feminist perspective, speaks to power. It's not just about, okay, we will put some more women here, more women in politics, more women in the economy, more women here and there. Despite seemingly positive changes in the inclusion of women in policymaking and system of governance, the global system of power has not changed. We are still there. So there is a need, it has to change if we all want to thrive and live meaningful and decent lives, free of poverty, discrimination, and violence. So yes, to the question of does Africa need feminism, I will reply that the whole world needs feminist leadership. Thank you for attention. And sorry, I took long to explain myself. Thank you very much, Dr. Larissa, for these great points. Thanks to gender mainstreaming, we've been able to have gender integrated in our curricula. We have put a lot of energy and resources to mainstream gender in our institutions, to train our colleagues, to empower women, and especially in our project, what we noted from your point is that a lot of projects are being designed, but unfortunately, women are not prepared to seize the opportunities that we are giving. We have a lot of rigidity in processes and procedures, and at the end of the day, we don't have much improvement in women's political participation. We actually have to ask ourselves, are we reaching the right people? Are we not giving more opportunities to those who are already privileged? Do we have a quality change with the projects that we implement? And the feminist development policy is here not just to think about having more women, but really shifting the power and redistributing wealth. Thank you very much, Doctor. I'm sure our participants are going to comment and ask more questions at a later stage. And we want to build on your points to invite our next speaker, Ms. Evelyn Diponju, all the way from DRC. And we noted in the presentation of Alice that we have a lot of statistics worrying us in terms of gender in DRC. Evelyn has 26 years of professional experience and expertise in human rights and also in gender equality. She's really involved at grassroots level, as she is today a founding member of the organization Action pour la promotion de l'empowerment et le leadership féminin. She's really passionate about women empowerment and leadership. And today, she's taking her expertise to really be today a head of mission in DRC for a Swedish organization called Kvinna till Kvinna. So Evelyn, as a gender specialist, as a gender expert, as a feminist, you are working in development world for the past 20 years. With your experience, with your personal perspective, what do you think should be changing in the development world? How could the feminist development policy really shift in the cooperation between countries? You have the floor.
Merci beaucoup, Aurélie. Bon après-midi à tout le monde. C'est un plaisir de pouvoir faire partie de ce panel pour pouvoir partager un peu mon expérience du féminisme tant au niveau africain qu'au niveau de certains pays comme le Cameroun et la RDC. Donc, j'ai préféré dans mon propos commencer par la base pour dire quels étaient les besoins exprimés par les féministes en Afrique, parce qu'il faut être clair. Larissa a un peu abordé cela tout à l'heure, mais il faut dire que l'Afrique dispose d'un grand, comment on dit ça, un grand groupe, un grand type de plusieurs mouvements féministes, pardon, existent en Afrique, que ce soit au niveau des pays ou encore au niveau de la région Afrique. Donc, le féminisme n'est pas seulement une idéologie qui nous vient de l'Occident, mais elle a été pratiquement africanisée compte tenu du fait qu'en Afrique, on vivait des situations et on vit toujours des situations un peu différentes compte tenu de nos traditions, de nos religions, etc. Donc, réunis à Accra en 2006, un grand mouvement de féministes africaines a décidé et a discuté et pris des résolutions qui ont été vendues pratiquement aux différents pays. Et parmi ces décisions-là, l'on peut relever le fait qu'elles ont proposé qu'en tant que féministes, elles placent le système patriarcal au sein de leurs préoccupations. Parce qu'effectivement, le patriarcat est le système où l'autorité masculine opprime les femmes à travers les institutions, qu'elles soient sociales, culturelles ou encore religieuses. Bon, religieuses de notre époque, parce qu'à l'époque de nos ancêtres, la religion était plutôt l'apanage des femmes. On pourra y revenir plus tard. Et elles ont aussi pris l'engagement de s'assurer que l'accès des hommes aux ressources et leur contrôle sur celles-ci dans les domaines publics devrait être vraiment une domination. On constate une dominance masculine au niveau de l'accès et du contrôle des ressources. On constate aussi qu'au niveau de l'espace, le système patriarcal varie tant au niveau de l'espace qu'au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui sont en train d'être constatés dans le temps et dans l'espace, que l'on se situe dans une localité ou dans une autre. Et il y a des évolutions, il y a des changements qui peuvent être positifs, mais qui peuvent aussi être négatifs. C'est-à-dire on peut passer du pire au meilleur, tout comme on peut passer du meilleur au pire. Je vous informe que, par exemple, dans l'extrême nord actuellement, l'extrême nord du Cameroun, comment on dit, la pratique d'excision qui avait pratiquement disparu est en train de revenir grâce au passage de Boko Haram. Vous voyez qu'on peut passer d'une situation positive pour une situation négative. Donc, c'est vraiment des changements qui peuvent se passer dans le temps et dans l'espace. Toujours au niveau de cette pensée féministe, les féministes africaines en 2006 ont estimé qu'elles interprètent le terme patriarcat dans un contexte dans lequel dénoncer les relations oppressives qui affectent les femmes sont pratiquement mal interprétées. On estime aujourd'hui encore que revoir ou bien reconsidérer ou bien faire des propositions pour un autre monde qui est différent du patriarcat est malvenu, n'est pas du tout accepté. Pour elle, l'idéologie patriarcale permet de structurer chaque aspect de notre vie en définissant comment la société considère les hommes et les femmes. Donc, pour améliorer la situation des femmes en Afrique, il faut absolument s'attaquer au patriarcat tel qu'il est vécu actuellement. Selon elle aussi, leur tâche idéologique en tant que féministe est de comprendre ce système et de contribuer à ce que le système patriarcal prenne absolument fin. Là, elles sont radicales là-dessus. Raison pour laquelle elles concentrent leur lutte contre le patriarcat en tant que système et non une lutte contre les hommes ou contre les femmes en tant qu'individus. Parce que selon elles, on peut vivre, mais on peut mieux vivre sans tenir compte ou sans toutefois respecter les fondamentaux du patriarcat.
Donc, ça, c'était la pensée féministe du groupe des féministes qui s'est réuni à Accra en 2006. Alors, elles revendiquent quoi concrètement? Qu'est-ce qu'elles ont revendiqué à ce moment-là? Elles ont revendiqué la non-violence et la construction d'une société où règne la paix. Voilà. Et aussi les droits des femmes à une vie sans oppression patriarcale, sans discrimination et sans violence. Pour elles, il faudrait aussi que le droit pour toutes les femmes d'accéder à des moyens d'existence durables, à l'assistance sociale, comprenant des soins médicaux de qualité, une éducation et des infrastructures sanitaires de qualité soit une réalité pour toutes les femmes africaines. Elles ont estimé aussi que la liberté de choix et d'autonomie en ce qui concerne l'intégrité corporelle, les droits reproductifs, l'avortement, l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle soient effectifs pour chacune d'entre nous ici en Afrique. Donc ça, c'était les demandes, ça, c'était le constat, c'était les demandes et c'était les revendications des féministes en 2006 réunies à Accra. Alors, ces revendications-là trouvent leur solution à quel niveau? Au niveau du protocole de Maputo, qui est antérieur à ce forum des féministes en 2006, puisque c'est en 2003 que le protocole de Maputo a été rédigé, qui voilà, et a été adopté sous la houlette de l'Union africaine, hein, au Mozambique. Et ce protocole est entré en vigueur en novembre 2005 et a été ratifié immédiatement par 15 États membres de l'Union africaine. Sur les 53 États membres, on en a 15 qui ont immédiatement ratifié. C'est en fait l'adoption la plus rapide que l'on ait pu constater dans le monde des protocoles de ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on peut passer au prochain slide? Voilà. Alors, dans le protocole de Maputo, qu'est-ce que l'Union africaine demande? Donc, en fait, il soumet à ses États membres signataires à inscrire dans les constitutions et les instruments législatifs les droits suivants: l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, de toute forme de discrimination d'ailleurs, le droit à la dignité pour toutes les femmes, tant il est constaté que dans beaucoup de pays encore, les femmes elles quittent de la situation, selon le patriarcat toujours, elles quittent de la situation de filles où elles sont sous le contrôle et sous la domination paternelle pour se retrouver dans le mariage sous le contrôle et sous la domination de leur mari. Donc, selon ce protocole, elles ont droit à la dignité parce qu'elles ne sont pas des citoyennes de seconde zone. Elles ont aussi le droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité. Donc, le droit de faire des choix pour leur vie, le droit de prendre des décisions pour leur vie et qui dépendent d'elles et pas de quelqu'un qui leur soit supérieur, quel que soit son positionnement. L'élimination des pratiques néfastes, au rang desquelles, évidemment, on a cette excision, on a aussi les veuvages, on a toutes ces pratiques-là le lévira, par exemple, ou lorsque votre mari décède, vous devez absolument épouser le frère de votre mari, etc., etc. Les listes sont longues et dépendent des différents pays. On a les droits égaux dans le mariage. Donc, selon le protocole de Maputo, les époux sont égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au-dessus de l'autre. Les droits égaux en cas de séparation ou de divorce. Évidemment, en tenant compte des régimes de mariage, que l'on soit marié sous le régime monogamique ou polygamique ou encore sous la forme de communauté des biens ou communauté universelle des biens, etc. Les droits égaux devant la loi et la protection de ces droits. Les femmes ont effectivement, ce protocole exige que les femmes ne soient pas discriminées devant les tribunaux et que leur droit à rester en justice soit protégé. Les droits à la participation au processus politique et à la prise de décision. C'est avec le protocole de Maputo que l'on voit, une institution de niveau régional qui pratiquement impose à ses États membres des quotas
des quotas au niveau de la participation politique, que ce soit en tant que militant dans un parti politique, que ce soit au niveau de la représentation dans les instances politiques, dans les organes de prise de décision dans les différents pays. De même, le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction est un droit particulièrement défendu par le protocole de Maputo, bien qu'il pose, c'est le droit qui pose le plus problème en termes de ratification, parce qu'on a constaté jusqu'à aujourd'hui que beaucoup d'États n'ont pas encore ratifié entièrement, ils ont ratifié avec réserve. Pourquoi? Pour des raisons non seulement religieuses, parce que l'on soit chrétien ou que l'on soit musulman ou encore animiste, l'avortement n'est pas encore admis, n'est pas encore un principe admis en Afrique. Et évidemment, tout ce qui est lié à la santé sexuelle et reproductive, c'est-à-dire le contrôle des naissances, la femme qui ne veut pas avoir des rapports sexuels avec son mari dans le mariage, etc., qui est encore considéré comme quelque chose de pas bien, dont le droit de disposer de son corps n'est pas encore accepté par beaucoup d'États, d'où des réserves qu'ils ont, que plusieurs de ces États, nous allons le voir dans le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sur les 55 pays africains, il y en a 43 qui ont déjà eu à ratifier le protocole de Maputo. On constate donc qu'il y a 12 autres qui traînent encore le pas. Et même sur les 43 pays, si on rentre dans le détail, plusieurs ont ratifié le protocole avec des réserves sur justement les questions patriarcales, les questions de contrôle de la fécondité des femmes, etc. Et voilà, donc le niveau actuel de domestication, c'est qu'il existe encore un très grand écart entre les injonctions, parce qu'un protocole est quand même au-dessus des lois. Dans la pyramide des lois, il est pratiquement au niveau des conventions ratifiées. Lorsqu'on ratifie un protocole, il a force de loi. Et on peut utiliser ces protocoles en justice lorsque l'on se sent violé dans ses droits. Donc, il existe encore au niveau de la domestication un très grand écart, compte tenu du fait que malgré que 43 pays aient ratifié ce protocole, la mise en œuvre est encore extrêmement lente. Et lorsque on observe qu'il y a des lois qui existent au niveau des différents pays en Afrique, des lois qui protègent la femme, qui protègent les enfants, etc., les mécanismes de mise en œuvre sont encore assez faibles. On observe aussi la lenteur de la mise en œuvre qui se manifeste par l'absence de législation propice au niveau de l'environnement politique et qui permettrait donc de mettre en œuvre les instruments des droits des femmes et des enfants, notamment le protocole, la Charte africaine des droits et du bien-être. Il y a cet ensemble donc de protocoles-là et de chartes qui peinent à véritablement trouver un espace propice pour leur mise en œuvre dans les différents États, compte tenu des spécificités et compte tenu, et ce qui est commun à tous ces États, ce qui freine le plus, c'est le patriarcat. Slide suivant, s'il vous plaît. Prochain slide. Voilà. Donc, sur la base donc, de la demande des féministes et sur la base des injonctions proposées par le protocole de Maputo, moi, j'ai estimé qu'il était important de vous parler de mon expérience ici en tant que chef de mission d'une ONG suédoise. Tout à l'heure, dans la partie introductive, on a bien constaté que la Suède est un des gouvernements les plus avant-gardistes en termes de prise en compte des questions féministes dans leur programmation, dans leur développement. Et c'est ce qui se passe aussi au niveau de la coopération suédoise, où il est vraiment important de prendre en considération cette vision féministe du gouvernement suédois. Et encore pire, Kvinna till Kvinna est une organisation féministe. Voilà. Quand on dit organisation féministe, qu'est-ce on parle de quoi? On parle d'une organisation qui a été créée uniquement pour défendre les droits des femmes, créée par les femmes pour défendre les droits des femmes, pour promouvoir les droits des femmes dans tous les pays. Actuellement, on existe dans 25 pays dans le monde. On couvre pratiquement tous les continents,
sauf l'Amérique. Voilà. Donc, dans tous les 25 pays où on travaille, la vision est purement féministe, que ce soit au niveau du management ou encore même au niveau des partenariats, c'est-à-dire les operational partners avec qui nous travaillons sur le terrain. Nous travaillons uniquement avec des organisations qui font la promotion des droits des femmes. Et dans ces organisations, nous devons absolument avoir au niveau du leadership des femmes. On peut avoir des hommes dans le board management, mais l'essentiel étant que la prise de décision soit assurée par les femmes. Alors, la vision de la coopération suédoise, c'est que l'approche féministe, c'est d'adopter une approche féministe de changement et de la coopération au développement qui soit fondée sur la reconnaissance et l'analyse du pouvoir, la révélation des injustices et la transformation des sociétés où il existe une inégalité des sexes, en fait. C'est vraiment de voir dans les différents pays où nous travaillons ou encore au niveau des différentes régions où nous intervenons, parce qu'on a aussi une approche régionale à travers des dialogues, etc., de voir où se trouvent les injustices et comment on fait pour les réduire, pour transformer ces situations d'inégalité-là en situations plus égales. On peut passer au prochain slide, s'il vous plaît. Alors, depuis que je travaille à RDC, qu'est-ce que je constate? Il y a, bien que partie prenante du protocole de Maputo et de toutes les autres chartes africaines et conventions de promotion de la femme, la RDC rencontre encore beaucoup de défis. Avant les défis, il y a plutôt des évolutions. Est-ce qu'on a sauté un slide, s'il vous plaît? On peut venir sur le slide. Voilà. Alors. OK, donc il y a un slide qui a sauté ou qui a été bon. Alors, OK, continuons alors, allons au défi. Donc, au niveau, il y a une faible dissémination de la loi en RDC. C'est un pays qui a pratiquement une des batteries juridiques les plus en avance en termes de prise en compte des questions de genre, de prise en compte des questions d'égalité des sexes, mais ça se retrouve juste au niveau national. Il y a par exemple le code de la famille qui a été révisé en 2016, mais qui jusqu'à présent n'est pas tout à fait respecté. Il y a par exemple la loi sur la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, qui a été, parmi les rares pays à avoir une loi sur les VBG. Compte tenu évidemment de l'ampleur des violences basées sur le genre que l'on constate dans les régions, dans les provinces en guerre, ce pays a effectivement pris conscience de la situation et il y a toute une loi qui prévient et qui lutte contre les violences basées sur le genre. Mais cette loi-là n'est pas du tout disséminée, elle n'est pas connue, même au niveau provincial, même au niveau des tribunaux, etc. On observe encore des violations de ces lois-là. On a une faible connaissance ou encore même une résistance, parce qu'il y a aussi énormément de résistance. C'est un pays où on a des grandes diversités religieuses, où la religion est très forte, très puissante, et la soumission de la femme est encore vraiment exigée. Donc, une bonne femme est une femme soumise en RDC, d'où les résistances malgré le cadre légal qui a été véritablement bien implanté par des mouvements féministes assez forts. Il y a une mise en œuvre qui est très fragile parce qu'au niveau des bureaux, il n'y a pas de bureau spécialisé même pour expliquer le cadre légal tel qu'il a été promu, les mécanismes qui ont été mis en œuvre ne sont pas respectés, etc. Et personne n'est là pour vérifier l'effectivité de cette mise en œuvre du cadre légal. Il y a une faible représentation féminine dans tous les domaines de la vie, que ce soit de la vie politique ou administrative, encore moins au niveau de l'entrepreneuriat. Comme dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, les femmes sont plus impliquées dans l'agriculture et dans les petits commerces, vraiment dans l'informel. Il y a des normes de genre qui prévalent encore. Malgré les sanctions prévues, les sanctions très dures prévues par le cadre légal, les normes de genre
prévalent encore sur ces opportunités qui sont offertes par les femmes. Si on prend par exemple le cas des femmes, des veuves, il y a carrément toute une stigmatisation des veuves ici qui fait que la belle famille peut du jour au lendemain l'accuser de sorcière et elle se fait lapider par toute la population. Alors, comment vous allez prouver que vous n'êtes pas sorcière? Donc, il suffit que votre beau-frère, votre belle famille, etc., se lève un matin et s'installe chez vous pour dire, voilà, vous êtes une sorcière, vous devez, voilà. Et c'est ce qui prévaut en fait. Et la situation sécuritaire qui remet systématiquement en question les évolutions en termes d'égalité homme-femme qui auraient pu voir le jour. Donc, à chaque fois qu'il y a des incursions des groupes armés, tout est remis en question. Tout est remis en question. Les femmes sont arrêtées, sont des victimes, le viol, c'est-à-dire une arme qui est utilisée comme une arme de guerre, le kidnapping des femmes pour exiger des rançons, des mariages forcés, précoces, etc. Tout ceci revient systématiquement à chaque fois que le niveau sécuritaire est faible. Prochain slide, s'il vous plaît. Thank you, Evelyn. Maybe last 2 minutes for you. Okay. Before we open up. Thank you. D'accord. Alors, toujours en RDC, comme je vous l'ai dit, nous travaillons avec 6 organisations. Nous, l'organisation Kivina Telkivina, le bureau de RDC, on travaille avec 6 organisations sur toutes les questions liées à l'éducation des communautés, à la prise en charge des personnes, des femmes victimes de violences basées sur le genre, à la participation des femmes dans les instances politiques et évidemment tout ce qui porte sur les plaidoyers pour les droits des femmes au niveau national et au niveau régional à travers différentes organisations et mouvements féministes. Et en termes de... Nous fonctionnons effectivement avec les règles purement féministes. Par exemple, une des règles assez impressionnantes, c'est que nous avons 6 mois de congé de maternité parce qu'on estime que l'enfant a droit à son allaitement spécifique pendant les 6 mois et donc la maman doit être disponible. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau le matin, vous pouvez faire votre télétravail sans problème. Et l'organisation s'assure que nous travaillons dans des conditions sécuritaires exceptionnelles, compte tenu de la vulnérabilité que nous avons en étant femmes dans une zone où les femmes sont véritablement considérées comme des trophées de guerre. Je crois qu'on peut aller au dernier slide. Pour dire que nous proposons, que ce soit aux politiques nationales ou encore aux partenaires techniques et financiers au développement dans les différents pays africains, nous proposons de véritablement accompagner ces différents mouvements-là d'élaboration de programmes féministes avec 3 grandes propositions. Premièrement, de favoriser la création ou la redynamisation des mouvements féministes, tant au niveau régional Afrique qu'au niveau national, parce qu'en fait, on ne se connaît pas toujours. Vraiment, on ne se connaît pas toujours et on ne tient pas toujours le même langage. Deuxième proposition, c'est que les évaluations progressives de la domestication du protocole de Maputo soient effectives dans chaque pays. On doit véritablement voir au bout de 2-3 ans, qu'est-ce qui a été bien mis en œuvre, qu'est-ce qui a été considéré dans ce protocole et comment est-ce qu'on peut observer les évolutions à ce niveau-là. Et la troisième proposition, c'est d'accompagner des processus de gender budgeting au niveau national afin de pouvoir mettre des programmes qui intègrent des besoins sexo-spécifiques. Donc, voilà un peu mes 3 grandes propositions aux partenaires au développement qui souhaiteraient accompagner des processus de programmation et de développement féministe en Afrique. Merci. Thank you very much, Mrs. Diponju, for this great presentation. You've gone deeper in the African context when it comes to the feminist development policies. As Dr. Larissa already introduced at the beginning, we have a lot of feminist movements on the ground
doing a lot of work, and we need to make sure that we give more power and more resources to this movement to lead our various countries to really integrate feminism in our policies. The FDP is a real strong opportunity to really look at the power relationship between our countries and the other ones, and even within our countries. We need to really look at the inequalities that are there and make sure that we develop our policies. We look at how we implement programs in an inclusive manner. A lot of our countries have ratified protocols at international level, and especially the Maputo Protocol, really inviting us to respect the rights of the women, which are the human rights. Unfortunately, we have issues to domesticate these policies at national and even local level. And we noted the key recommendations given in terms of really empowering the feminist movement, domesticating these protocols, and making sure we evaluate our countries as we go along. And of course, one key principle of the FDP are the resources. We need to empower our governments in terms of gender budgeting, because if we don't have budgets that are really allocated, we will not really do much, even if we have the best ideas. Thank you to all of you already making comments in the chat. We've seen your hands up, and we are going to open up the floor for comments and questions after our third panelist, who is Ms. Kawala, entrepreneur, political leader. She has been working on these issues of gender and human rights for the past 28 years and even more, because she's at the head of a political party in Cameroon, and this party is one of various different organizations who created the Stand Up for Cameroon movement at the forefront of fighting for political transition in Cameroon. So we are here talking of 50% of our African population. Yes, the feminist development policy opens the door to advance on gender equality in Africa. We are talking of rights, resources, representation of 50% of our population. So what are the key elements that are needed for the feminist development policy to be relevant for Africans, to be relevant for 50% of our people? Mrs. Kawala, you have the floor. Thank you very much, Aurélie. It's a pleasure and an honor to be on the panel. I have had such a wonderful time listening first to Larissa and then to Evelyn. And I cannot help thinking, Evelyn, when I'm looking at you, thinking about the day that you pointed out to us in strategies, a women-led organization, very gender sensitive, and an organization that thought that we were at the forefront. I remember those many years ago when you pointed out to us the gender pay gap that we unconsciously had. And I say this just to say that, you know, it's really important for people to realize that we are in a process, we are making strides, and there comes always in this process some moments when you can make a leap. And to me, feminist development policy offers us the opportunity to take a leap. It offers us the opportunity to take a leap. Why? One, because it is finally addressing
the issue of power. And two, it is addressing that issue of power, looking at the history that we have. So feminine development policy suggests that we put questions of colonialism on the table, that we put questions of the power relationships between a donor country and a recipient country on the table. And I would dare to say for us as Africans, because the reason we decided to have this talk is to look at it from an African perspective and to ask ourselves if this is an opportunity, and if so, what needs to happen in Africa so that we actually seize it. And what is clear for us, if people are going to put on the table patriarchal institutions like colonialism, then we must also put on the table the patriarchal institution that is autocracy, because we cannot hide behind, I think Larissa put it so well, that we cannot do gender equality in a system which is fundamentally a patriarchal and which denies rights to everybody. So how do we seize this opportunity? So I'm going to be talking from that perspective and looking really purely at development cooperation, because I think we can look at feminist development policy just as Africans within our own development. But I think looking at development cooperation, one, there are preconditions. So preconditions, one, to analyze the history of the relationship between the two countries that are cooperating, or between the multilateral institution and the country that is cooperating. What is their history? Do they have colonial history? Do they have other elements of their history that have created some power relationships? And the power dynamic of a donor and a recipient should be an analysis that is on the table. A second precondition is doing a rights-based analysis in the African country. What kind of African country are we talking about? We have African countries who have adopted the respect of human rights, who have moved very far on the road to respecting human rights, and who have that as one of their key elements of governance. We have African countries that have given lip service. That's what Evelyn was just pointing out with the Maputo protocol. So they've signed the document, but they're not really moving when you look at what's happening on the ground. And then you have African countries which are autocracies, which are not giving rights to anybody. Forget about women. They are not on a path to provide fundamental human rights to anybody. We unfortunately in Cameroon find ourselves in that situation. So the development cooperation approach cannot be the same for, I've given 3 categories, maybe you could break it down into more, but development cooperation must be adopting a different approach. They should cooperate with all, in my opinion, they should cooperate with all, but they must do it in very, very different ways. The other element which does not happen in development today is to do an in-depth analysis of non-state actors that are fighting for rights within given sectors in an African country. So I think feminist development policy is acknowledging that development cooperation does not come onto a blank slate. It comes into a space where in any of those categories of countries that I described before, people are fighting. People are fighting for their health rights. People are fighting for their economic rights. People are fighting for their human rights. People are fighting for their political rights. People are fighting for their rights of identity. So it is very important before the cooperation even starts for both the African country and the country that is in a donor position or the institution that is in a donor position
one, to acknowledge this, and two, to take the time to know who are these people, what are they doing, and how do we insert them into the development process. And then lastly, we know that one of our biggest problems in Africa is data as a whole, not to talk of gender disaggregated data. Sorry, the electricity has gone off in Cameroon, in Douala, so we are managing. So gender disaggregated data without it, it's difficult to work. It's difficult to know what our starting situation is. It's difficult to know whether we are making progress, and it's difficult to know whether we have advanced. I give a case happening right now in Cameroon. We are shocked, and thank you to the feminists who are counting the number of femicides which we have had since the beginning of the year. Women are getting killed at an alarming rate since the beginning of 2023, but we have no data. So we don't know, is it more than in 2020 or in 2015? We don't know, exactly what is happening. We have femicides with intimate partners. We have, femicides with strangers. We don't have the statistics. And when you don't have the statistics, it's very difficult to get a clear picture of the problem that you are facing. Next slide. So here, this is classic for those who work in development. It's just to point out that in implementing FDP, we must think about it at each step of the development cooperation process. So we must start with the bilateral negotiations that happen generally at ministerial level or above when you start to do development cooperation. And we have to think about how do we start inclusion at that level? Because we know from the donor countryside, as from the African countryside, we're just going to have powerful men around the table. If it's just government to government, then this is who we have around the table, and they're not going to be able to take into account the nice elements that Alice presented in the beginning. They're not going to be able to take into account rights and how much resources they've actually allocated and all of the dimensions, those 5 dimensions of feminist development policy. So we need to look at inclusion at the level already of bilateral negotiations. We need to look at FDP principles in program design. It is nice to say that we are going to reflect on power relationships, but how do we design programs which are designed within a ministry where 9 times out of 10, all of the top officials are powerful men? How do you get them to design a program that, let's take agriculture, we just saw the statistic, it's women who are the farmers, but women are completely absent from the public policy making, from the program design, and very often even from the implementation. As Larissa pointed out so nicely, it's not okay to design everything up here, to distribute resources up here and so on, and then just get to implementation stage and say, oh, how many women did we have at the seminar? I think we've done that for the past 30 years, and it's a good thing. Let's please make sure women are at the seminars. But if we are going to have a transformation towards equality and towards equity, then inclusion has to happen at the decision-making level of program and project design, implementation, as well as monitoring and evaluation. And I love the accountability aspect that is in the FDP process, stating that you have to be accountable to everybody, not just government to government, but the Cameroonian
taxpayer, the Cameroonian citizen, you have to be accountable to them in the same way that, you know, Germany, who is giving the money, has to be accountable to their own citizen. Next slide. So, you know, so that's for the development process. Now, we have a lot of activists, and it's very important, in my opinion, for activists to use feminist development policy as a window to enter into the system. You know, activists very often stay out of the system, and for some activists, that is their strategic choice, and I fully respect it. But a lot of change happens within the system, and I think FDP opens the window, and activists need to insert themselves into development processes. They need to hold both the donor countries and our African countries. They need to hold their feet to the fire, saying, you said you would be more inclusive. You said we are going to look at the power relationship. So where are we in this power, in this process, in this design? And they need to make sure, because, you know, one of the nice things in listening to this panel, we had questions when we came up with the talk. Are there African feminists? Is feminism African? And so on and so forth. And I think just listening to two, to two feminists, it's very clear. One, there are a lot of African feminists with a lot of expertise, which is not just conceptual, not just academic, but also on the ground. And we have all of the expertise we need, and these people need to be present in designing these projects. We need African feminists at the table at the level of design. So as Evelyn has pointed out, we as activists need to organize ourselves and need to, you know, make sure that we are entering the process, because there's no guarantee that somebody is going to invite us. So we need to insert ourselves into these processes. Next slide. And finally, I think I want to say for African states. So FDP, as a development policy, is coming from outside of us. This is clear. It's coming from Sweden and Spain and everybody, including ourselves. We are paying attention now that the Germans have gotten on board, because that's a big country and a very important donor country. But we should not be passive as Africans. Development cooperation in and of itself is a colonial institution, right? It is an institution which is, what do you call it? The follow-up of colonialism, or, you know, so if we are truly going to shift power relationships within it, then Africans must be absolutely active. It is in our best interest, because we are sitting at a point where our demographic explosion, the rampant conflict on our continent, and our inability to deliver on basic services is explosive for Africa. And we are seeing it with, you know, with the guns. You know, the African Union was supposed to silence the guns by 2020. My impression is that the guns have gotten louder and stronger and you know, multiplied. So we are sitting in a position where we need radical change. We need things to transform very, very radically. And FDP is an opportunity to do this in many countries, so we should seize it. And then countries need to adapt it to their particular needs. The nice thing about feminism is that it
it looks as women, yes, and it looks as women as the primary group, but we talk about equity for everybody. So with all of our economic, religious and political marginalized groups in Africa, we need to let each of them, come to the forefront, and each country needs to adapt it to its specificities. And then finally, FDP can reinforce the functionality of our states. We have dysfunctional states which are really struggling. They are struggling to provide security for all citizens. They are struggling to provide water, electricity. My light just went off again for all citizens. And so FDP really offers an opportunity for our governments to bring in other resources within the country, and to be able to use those resources to deliver on development issues. So that's what I would say in terms of recommendations. And now I am going to open up for questions. So I am going to try my very best without being too much of a participant to moderate the question and answer session. I want to go to Monique Quatru. Monique, I think you were the first person who had your hand up. Can we take your question? Can you promote Monique to a panelist, please, so that we are able to take her question? And then maybe I'll go to another question while we're doing that. Larissa, there's a number of questions for you. One was, are there, with regard to what you are describing in terms of feminist development policy, are there designs, are there models that you can talk about? And I see you have shared a link about moving more money to drivers of change. But I don't know if you have another comment on that question. Larissa? Yes, as I said in the chat box, the feminist development policy itself is already a model. And Evelyn has explained really well how she, with her organization in Centrafrique, how they do it. So I think these are already some examples of how it works. But what is interesting with this new policy making model is its flexibility. It means there's no something like people will present you as this is it, this is how you do it. No, there are some principles to be followed. There are some specific targets, but what is interesting to know is that it should center women's lives. It should center the people who needs the most of the aid. It should center those who work on the ground. So it means we can be creative in the way we design projects. We can be, let's say, crazy. On peut être fou. On peut faire tout ce qui est everything that we think could advance women's rights in every possible way. À partir du moment où cela correspond aux objectifs qui sont visés par ce modèle, c'est un bon modèle. Donc, il n'y a pas il n'y a pas quelque chose de spécifique. On va dire que ça, c'est ce qu'il faut faire exactement. Non, il y a un ensemble de principes qu'il faut suivre. Et je pense que Madame K l'a très bien expliqué. Et je pense que Evelyne aussi l'a très bien expliqué dans sa présentation.
Ça, c'était l'une des questions. J'ai partagé le rapport de Mamakash. I've shared a report on how money should go to drivers of change, but I also have another link on women history in Africa. If you're interested, just tell us and I will send it. It's a huge document, more than 2,000 pages, but it's well packed with specific chapters on women in pre-colonial Africa, women from the year 0 to 900s, a lot of interesting things over there. So I think these were the questions that were asked for me. You have given a lot of interesting answers about how we should do it, and also Evelyn has given concrete examples of how it works on the ground. Thank you, Larissa. And I'm going to go to a couple of participants who have their hands up. If you, please continue to raise your hands. The electricity is going on and off here, and it wipes out your your hands. So let me take a couple of people. Wangi Goro. Wangi Goro. Yes, thank Je ne sais même pas. Thank you very much. Can you hear me? Yes. 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 Thank you, Larissa, to that question. I was thinking actually about the project that Professor Wangari Maathai did, which is the Green Belt Movement, which was very women-centered from the beginning, right from the grassroots to the policy and the scientific and technical level, which we all are aware of. And I just thought that I should mention that as a real model, which has proven time and time again of its links to climate change, ecological, everything. So I think if we have more models like those and the problems that they may face, this one was very successful because it didn't directly challenge men, it just planted seeds. And then, of course, the seeds became trees and the trees became bankable, and it gave women livelihoods and work, and it transformed the family, etc. So if we have more examples, I think it's quite useful. I also wanted to make a quick comment on changes in institutions. I think that's a very good point that has been made. A lot of feminists have been working in the outside the mainframe, and I think we need organized forms where feminists are not alone trying to change big organizations, because the toll is too heavy. And sometimes the women who do go to those organizations are misunderstood and criticized. But if we could be strategic about those transformations, then that would also be very helpful, because that's where the money is, that's where the power is. Thank you. Thank you very much, Wangi Goro. The power and the money is in the systems, and you cannot transform them without coming in direct contact. Danai, I will take Danai, Blossom, and then Sike. Danai? Thank you so much. My comment kind of speaks across the board, particularly around seeking instruments and things of the practical nature, and sometimes, or even statistics where we began. The last speaker talked about the kind of macro picture. And if we think about things like statistics, when we see them as value neutral, I think then some things become a bit blind to us, particularly because, as pointed out, the situation in most of these nation states is precarious. We have an elite and a patriarchal elite that's very fragile, precisely because we are continuous with neo-colonial relations. And often we rely on systems of measurement that are not just value neutral, but they are also sustaining that economic and political system. And so in part, we instrumentalize to continue that very structure. So I'm wondering, I know we've talked about concepts like gender, but I think methods and also the intuition to move to solutions, which we have at least several hundred years of, that have not been the case, that's rather a pace that is
that actually begins to see that these are not value neutral, they actually mask power. They're quite intentional in doing so because they are alarming. We are alarmed, and then we have to move quickly, but we simply produce the same cycle. Can you, Danai, just give an example when you say we have solutions that are 100? No, I'm actually saying the opposite. I'm saying often what happens is we go to a solution that's already prescribed, familiar, because we fear the statistic, but we don't even think about how we measure, right? Exactly. Thank you. Blossom, let me go to you. Okay, thank you very much for this opportunity. I have, by the way, had a very edifying listening to the various panelists. And I have an issue because I work also with a lot of women, especially younger girls whom I teach. And I've realized that policy is good. It can bring a whole lot of changes. But what I've also observed, and I don't know how policy is going to address this, is the issue of stereotypes. The problem with these stereotypes are not just that they exist, but that many of these young girls, and I'm talking about girls in the university who are already aware of some of these dynamics in the society, these girls sit in the stereotypes. They are accepting their second-class position. You know, they use culture to justify some of these things. So my worry is that while we may have the policies and while we may even try to implement them, there are a whole segment, we have a whole segment of young girls coming up who are not ready to move into these new, let me call them these transformative spaces that policies might create for them. So I foresee a kind of feminist backlash if we do not address what I would call the internal aspects, because policy is kind of external to the person. But what are we doing so that this transformation, which is important and which we're talking about, starts from within the women? How do we handle the issue of their education that would change their mindset from a lack of agency, accepting their lack of agency, you know, coming out of limiting cultural indexes to moving to more spaces of empowerment? That is basically my worry. Thank you. Thank you so much, Blossom. Brilliant question. You know, I'm 58 years old, and sometimes when I listen to the conversation of the 20 years old or, you know, the under 30s, I'm putting my hands on my head and saying, no, this is not possible. This cannot be where our grandchildren are today. And I think Evelyn addressed that already in her talk, talking about how this situation changes. You know, we are in a process. It's a situation that changes, and especially in the precarious nature of many of our states today. Whenever you are in crisis, vulnerable groups lose. You know, whenever you're in crisis, vulnerable groups, whether it's political crisis, economic crisis, security crisis. And so I don't know, Evelyn, before I give the floor to Sike and Monique, do you want to say something more about, you know, how do we use FDP to address questions of mindset, questions of culture, and those other influences? Oui, merci, Ka. Effectivement, les FDP devraient servir aussi à changer les mentalités, à attaquer pratiquement les normes. C'est les racines. Tout part des racines. Et très peu de programmes ou de projets s'attaquent aux racines. Très peu travaillent au niveau de la perception de la pensée traditionnelle qui est liée au matriarcat. Or, il faut absolument des programmes, et là, nous sommes en train de les mettre en œuvre ici en RDC, où on travaille effectivement sur ces perceptions-là, où on travaille pour le changement des mentalités
partant des penseurs, c'est-à-dire des propriétaires de la tradition, comme on dit, les autorités traditionnelles et administratives, on travaille avec elles pour qu'elles puissent véritablement être des acteurs de changement de ces mentalités-là. Pour tout ce qui est pratique dégradante portée par les femmes elles-mêmes contre les femmes, on travaille aussi avec ces femmes pour qu'elles puissent penser autrement. Parfois, ce n'est qu'une question d'intérêt financier. Elles utilisent parfois l'argument de « voilà, nos traditions exigent ça », alors que c'est plutôt leur vie financière, leurs besoins financiers dépendent de ce type d'activité-là. Donc, à force d'approfondir à travers le dialogue, on arrive à identifier les besoins, on arrive à identifier les nœuds et on les règle à travers d'autres mécanismes comme le Women Economic Empowerment, par exemple. Donc, beaucoup de programmes fuient l'aspect normes et traditions. Nous devons les attaquer. Nous ne devons plus porter des gants et dire oui, c'est notre tradition, etc. Non. Nous sommes dans un siècle où les choses vont très vite, où nos jeunes filles, effectivement, sont en train d'apprendre autre chose à travers l'Internet. Et si nous ne révisons pas rapidement nos traditions de manière positive, on va perdre tout. Merci beaucoup, merci Evelyne. Et ce que je peux dire en plus, déjà l'exemple que Evelyne a donné, il y a beaucoup de cas de succès en ce qui concerne le female genital mutilation. Vous savez de quoi je parle. J'oublie le terme en français. En Afrique de l'Ouest, où les autorités traditionnelles et religieuses qui sont les gardiens de cette pratique ont été impliquées dans la lutte contre la pratique avec beaucoup de succès, par exemple au Sénégal. And the second example I will give, Blossom, is a personal one. As you know, I work a lot on women's political participation. I don't believe in a political transition that does not include the transformation of the position of power of women in the Cameroonian society. And so when we go to grassroots to address this question, on the surface, it looks like Cameroonian culture, it is women, it is men who are perceived as leaders. Except that when you start looking and giving examples from our culture, so we are a culture that does not conceive power as male. If we look at the Grand West of Cameroon, the West and the Northwest in particular, there is no fun without a mafon. There's no feu without a mafu. There are women's secret societies till today that are the holders of certain powers in the society. There are women's societies which are a part of governance today. So I have found that when we stand on that basis to explain women's participation in politics to women, it comes together straight away. And right away they are saying, but wait, if our grandmothers were doing that, our great-grandmothers were, then why do we now have a parliament where we are not present? You know, so I think that there is work, and this is an opportunity again with FDP to look at the pillars of feminist thought and feminist politics in our own society. And that should be in our culture, and that should be the starting place for beginning to explain certain things to people of today. But your point is also well taken, because the young girls you're talking about, this is the transformation aspect we are talking. In an economically precarious situation, if you advance the notion that women should be economically dependent,
then it works for everybody. The women can't find jobs anyway. The men get to conserve the power and so on. So we also need to look at those modern settings. CK, très contente de te voir. Tu as la parole. CK, il faut débloquer ton micro. Okay. Ah, oui. Voilà, on t'entend, c'est bon. Ah, vous m'entendez, d'accord. Bon, bonjour Ka, bonjour Edine, bonjour toutes les panélistes. Et j'avais tellement de choses à dire, mais les communications, vous savez, étaient longues au fur et à mesure. J'essaye d'écrire, j'ai écrit, je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Ce que je vais d'abord me présenter, je suis une féministe radicale, basée sur une idéologie féministe, domination, oppression des femmes. Mais j'estime que nous les Africains, nous avons différents environnements. Et dans ces différents environnements, il faut avoir une analyse approfondie pour pouvoir identifier nos besoins. Je crois que moi, quand j'ai rencontré K, je crois en 1900, je ne sais plus 1900 combien, à l'extrême nord. Je suis une doyenne, j'ai passé 23 ans à l'extrême nord. J'ai lutté contre les mariages précoces et forcés et je vous assure, les besoins des femmes de l'extrême nord sont allés jusqu'aux Nations Unies. Les Nations Unies que je n'aime pas. Parce que quand on suit la télévision, je suis la télévision camerounaise, la télévision africaine, la télévision française, et je vois que ce sont les multinationales qui financent ces organisations des Nations Unies. Je suis malade. Pourquoi? Parce que le fait de lutter contre les mariages précoces et forcés, j'ai compris qu'il y a deux grosses racines qui maintiennent notre pression, notre domination en tant que femme. On a souligné les deux tout à l'heure, mais on met toujours, les deux sont, je peux dire, sont dans un réseau. La première racine, c'est le système patriarcal. La deuxième racine, c'est la colonisation. En fait, le système capitaliste. C'est le système capitaliste. Pourquoi refusons-nous de travailler sur les deux? Travaillons sur, c'est pas pour rien que nous avons fait des études. Des études, ça veut dire que nous pouvons faire l'analyse. Quand on a parlé du plan d'ajustement structurel, vous savez ce que ça fait sur le terrain à l'extrême nord? Parce que, à l'extrême nord, Evelyne a parlé de l'extrême nord tout à l'heure, à l'extrême nord, il y a des ministres, beaucoup d'entre eux, parce qu'ils sont partis parce que l'ethnie qui pratique les mutilations génitales, ce sont les Arabes. Ce sont les Arabes, je crois, qui ont de l'argent. Ces ministres-là faisaient venir leurs enfants, leurs filles en vacances à Pousséry, et on pratiquait l'excision sur elles. Et je vous rassure, en 1997, Madame Yahweh était venue à Marois élaborer un plan de lutte contre les mutilations génitales, n'a pas pu. Parce que la femme, quand une femme de Pousséry a pris la parole, elle a dit qu'elle n'a pas mal par rapport à l'excision, parce qu'il y avait les systèmes, nous avons parlé de changement de mentalité. Changement de mentalité, je vous assure, ça demande, c'est un travail qu'on doit faire. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande de la disponibilité et ça demande qu'on vive là-dedans. Parce que il y a où dépend des décisions, mais les gens qui influencent les familles, ce sont les autorités traditionnelles et religieuses. Et puis, il ne faut pas faire comme si ce sont les autres qui ont mal, les autres femmes qui ont mal. En tant que militantes féministes, nous-mêmes, nous devons parler de nos expériences. Moi, je ne suis pas une femme battue. Je ne suis pas juste à 110 ans. J'ai passé 10 ans en France. Mais il faut se dire que pour le changement de mentalité, nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de débat.
C'est-à-dire qu'en France, quand j'étais en France il y a 40 ans, j'étais dans un milieu de débat, de positionnement politique. Et c'est là où j'ai pris conscience de ma situation de femme. Parce que j'étais dans un mouvement clandestin camerounais où on me disait, on venait en formation et à chaque fois, camarade, c'est la camarade qui doit nous faire du café, c'est la camarade, c'est la camarade. Je veux dire qu'on ne peut plus rester sans changement de mentalité. C'est là où nous devons commencer. Sinon, nous allons toujours faire des choses pour les bailleurs, mais pas pour nos propres. Et c'est ce que je dis à Douala, par exemple. On fait des choses pour les bailleurs financiers, mais pas pour nos populations. Oui, tout à fait. Oui, j'ai constaté ça à Douala. Merci beaucoup. Bon, merci, au revoir. Au revoir et tiens-toi tranquille, la prochaine fois, c'est toi la personne ressource. Je suis partie, au revoir. C'est pas possible. Pour ceux qui ne connaissent pas Sike Billet, c'est vraiment une personne extraordinaire parmi les personnes qui ont fait un travail et des bons extraordinaires en ce qui concerne les droits de la femme au Cameroun et notamment elle a travaillé à l'extrême nord, mais l'association ALVF, Association des luttes contre les violences faites aux femmes, et parmi ceux qui nous ont obtenu dans les années 90 les droits des femmes pour pouvoir avoir des comptes en banque sans que le mari ne doit signer, les droits de pouvoir voyager sans que le mari ne doit signer, etc., etc. Donc, c'est vraiment une de nos trésors nationaux. Je vais passer la parole à Monique. Monique Quatrou. Hi, everyone. Hi, good Monique. evening. Sorry. You were the first to have your hand up, and now you are the last. And please, just to all participants, we're going to be on for an extra 10 minutes. By 7:10, we close absolutely. Go ahead, Monique. Okay. I just want to say thank you for the enlightening session, and I just love the fact that that spaces like this give me hope when you hear women coming together to discuss these issues, to organize. And I'm not going to have a question per se. I just want to show appreciation for the initiative. And I particularly remembered while Larissa was speaking an instance that I think is it really needs to be highlighted. Larissa mentioned correctly that we have invested a lot in, supposedly we have invested a lot in our national machineries. With the switch to gender mainstreaming, during the third conference, before the fourth conference in Beijing, the Nairobi conference introduced the concept of gender mainstreaming. With the 1994 one, we agreed that we should establish national machineries, and they will ensure that gender mainstreaming is being done. Again, these things are done at these high-level meetings, and conventions are ratified and so on and so forth. In principle, Cameroon is perfect. If you want to look at the documents, honestly, Cameroon is really, really having some good laws compared to others. But in practice, that's where the issue is, which brings us to the point that Arisa mentioned. What's the use of having the women even in power when they cannot do anything? For example, the national machinery in Cameroon that's supposed to be assisting in gender mainstreaming, ensuring that women's rights and issues are taken into consideration at all levels, is of course MINPROF. As per the UN Security Council resolution, I think it's 325, or I've forgotten the exact number, but that states clearly that women are supposed to be at a table for peace talks. Oh, 1325, sorry. Security Resolution 1325.
that says clearly that women's issues are supposed to be taken into consideration for peace talks. I was shocked while I was teaching the course on gender mainstreaming, we ratified that convention in 2016 before the crisis even broke out, before the Anglophone crisis even broke out. And I was shocked that in 2019, we had national dialogue and MIMPROF was not even involved. I mean, the national dialogue itself was a farce, but the fact that MIMPROF was not even involved in planning, they weren't even included, is to tell you that we're ratifying these things that we don't mean, we're ratifying them that we don't believe in, because when they attend these meetings, when the people we have in power attend these meetings, they just attend to show, they just attend to show up and they just do what everybody else there is doing. So again, I think that example illustrates what Larissa said. I just wanted to add that. But I was particularly interested in the last commenter, the last statement. I think she hit the nail that usually comes up when we're discussing like different feminist schools and approaches to solving the problem. That isn't this all linked to capitalism? And indeed it is. Because just as Larissa said, patriarchy can't survive without gender inequality. Capitalism can't survive without gender inequality. And they all sort of feed into each other. And one of the speakers here today has already mentioned that perhaps the problem is how are we going to go the problem or the first step in considering how to move forward. How are we going to help women to unlearn the fact that the idea that they don't have agency to stand up and to really like take up their power, to take up space and change the system. And I wanted to say, it's not only the women, we have to, that education, and I think that's why I'm so drawn to education, that education, a gender sensitive education or education for resistance, and education that enables people that raises critical consciousness in citizens, male and female. It's necessary. Thank Very you. necessary. Thank you so much, Monique. I hope people who are in this in the talk know each other a little bit, because I think just the attendance in this talk is really extraordinary. Really extraordinary people who are doing work at so many different levels on our continent. To be able to build more just, more equitable societies. Monique is also definitely one of them. I love the point that CK brought up and that you reinforced about capitalism. And I think that's one of the things that we are going to be able to ask as activists going into an FDP discussion, which there has been no room for that in development cooperation to date. But today, because we're talking FDP, we can say, are we going to talk about capitalism? Are we going to put capitalism on the table as one of the patriarchal institutions that is maintaining inequity and injustice. And I think there's also opportunity. It's not by accident that it is Sweden and Norway and so on who are adopting feminist development policy, because these are states who are seeming to do a little bit better at the balance of still being capitalistic countries, but being able to do much, much better than the rest of the world in terms of building equitable societies. Mireille Manga, vous avez la dernière parole, et après ça, je vais clôturer. Et je vais demander aux intervenants juste une minute pour dire un dernier mot et nous clôturons. Merci infiniment. Mille merci d'abord pour ce débat très, très intéressant, passionnant et instructif. Je ne suis pas fighteuse, mais c'est difficile d'être insensible face à de telles questions. Donc, merci et félicitations pour l'initiative. Ma question, elle est simple et elle nous concerne. Peut-être on peut la considérer comme une sorte de perspective.
en fait, elle vise juste à savoir si dans vos différentes expériences, c'est-à-dire sur le terrain, dans le cas des sensibilisations, etc., vous avez déjà eu à réfléchir sur les cas de réussite, c'est-à-dire de femmes qui ont réussi à, d'ailleurs, vous en faites partie, je suis sûre, tout comme moi, qui ont réussi à transcender les traditions, c'est-à-dire à surmonter les blocages et à s'imposer quand même. C'est-à-dire que est-ce que vous avez déjà, ça c'est le premier volet de ma question, est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir là-dessus? Pourquoi je la pose? Parce que je pense qu'une réflexion là-dessus pourrait nous permettre quand même d'arriver à penser un corpus, n'est-ce pas, de normes tirées d'expériences et qui pourraient être transposées à des cas qui sont des cas contextuels, c'est-à-dire des cas africains qu'on traite, etc., ou des cas qui concernent des sœurs, etc., et sortis peut-être des débats colonialistes, décolonialistes, etc., capitalisme, etc., partie des cas de réussite où, par exemple, Sike Billet, à partir de son expérience, elle dit comment elle a lutté et les instruments qu'elle a eu à mobiliser, les ressources qu'elle a eu à mobiliser. Vous-même, Kawala, votre expérience politique, votre expérience sociale, votre expérience d'entrepreneuse, etc. C'est-à-dire que est-ce que à partir de vos expériences, on ne peut pas nous-mêmes penser notre corpus juridique ou normatif à partager avec d'autres femmes dans des situations un peu compliquées, en fait, dans ces situations-là. Merci beaucoup. Merci, merci. Je crois que ce travail, l'étude des cas et des exemples à partir duquel on peut tirer des leçons qui sont applicables à tout un groupe ou bien qui peuvent même être à la base d'une politique ou d'une loi, ça fait partie fondamentale de la méthodologie. Je crois que ce n'est pas par hasard que vous voyez beaucoup de féministes, y compris moi-même, toujours partager les histoires des femmes africaines. Donc d'abord, le féminisme est africain. Nos traditions aujourd'hui sont dans un état catastrophique, mais ont été beaucoup plus équitables dans le passé et on voit beaucoup d'exemples de ça et vous avez tout à fait raison, c'est une bonne base pour bâtir. Voilà, Evelyne, tu as la main et puis je te donne la dernière parole aussi en une minute. Oui, je voulais répondre à Mireille en disant qu'effectivement, l'outil storytelling est un très bel outil pour capitaliser les bonnes pratiques, les belles expériences des femmes qui ont réussi à transcender, à passer toutes ces étapes-là, à aller au-delà des discriminations sociales auxquelles elles ont été assujetties et réussir quand même leur vie, que ce soit au niveau de leur profession ou encore en tant qu'entrepreneur ou même en tant que chef de famille. Donc, c'est un outil que nous utilisons énormément parce qu'en fait, il faut prouver que c'est possible, que ce que nous sommes en train de vendre n'est pas vain. Il y a des cas où les gens ont réussi à le faire. Et donc, s'il y avait des mécanismes plus ouverts, s'il y avait si les femmes avaient des marges de manœuvre plus larges, elles réussiraient à aller au-delà de ce que la société, de là où la société les a enfermées. Vraiment, il y en a qui ont brisé les plafonds de verre et qui sont allés au-delà de ce que même les hommes n'arrivaient pas à faire. Et nous essayons de capitaliser ça, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Et c'est d'ailleurs un outil de communication très fort, les storytelling. Et c'est un instrument que nous pouvons utiliser en tant que féministes pour dire, voilà ce que nous pensons faire, voilà la vision que nous avons de notre société et voilà ce que nous pensons d'une femme qui a réussi sa vie. Merci. Merci et je te donne 30 secondes pour un mot de fin. Ah voilà, c'était une joie de prendre part à ce débat et qui me permet non seulement de reconsidérer encore ma position en tant que féministe. J'ai l'art de dire que je suis féministe, point. Je ne veux pas justifier pourquoi je suis féministe. Je le suis parce que je suis passionnée de cela. Et
transposer donc cette idéologie dans le développement, dans la pensée politique du développement, est quelque chose à laquelle je suis habituée et qui n'est pas du tout quelque chose de... C'est pas de la sorcellerie que nous sommes en train de vouloir faire en Afrique. Nous voulons effectivement que les gens soient plus heureux, que les femmes aussi soient heureuses. Voilà. Merci, merci Evelyne. Toujours égale à toi-même. Alors, est-ce que Larissa, un mot de fin? Avant le mot de fin, je voudrais répondre à Evelyne pour dire que oui, des histoires qu'on raconte effectivement sont là pour nous servir de référence. Moi, j'ai la ferme conviction que la plus grosse injustice tient dans les inégalités de genre. Et que effectivement, tel que les anciens le pensaient, lorsqu'il y a autant d'inégalités, forcément, c'est le chaos. Forcément, si le système patriarcal se nourrit des inégalités de genre et que le système capitaliste aussi se nourrit des inégalités de genre, la conséquence, c'est le monde dans lequel on vit. Catastrophe sur catastrophe, guerre à gauche, famine à droite. On n'est pas capable de prendre en compte, de regarder notre environnement et d'agir là-dessus. L'environnement le plus immédiat, ça commence à la famille, ça commence dans nos relations avec les parents, les frères et sœurs. Les États. Donc, c'est vraiment à des niveaux très micro. C'est pour ça que pour moi, la lutte pour en tant que féministe, c'est la lutte pour la justice, c'est vraiment quelque chose de global. C'est un langage d'amour même. Pour l'Afrique, c'est un langage d'amour. Pour la nation tout entière, pour le monde, si on est capable d'absorber toutes ces inégalités, de lutter contre ces inégalités, je suis persuadée que ça se porterait beaucoup mieux. Et comme mot de fin, je voudrais finir sur ce poème de Rupi Kaur que j'aime beaucoup. Elle dit ceci: regarde les femmes dans cette qui ont moins d'espace que toi. Écoute-les, entends-les et mets leurs paroles en acte. J'ai envie de le dire en anglais aussi. J'ai rédigé la traduction. So I would like to end this talk with a poem from Rupi Kaur. It summarizes a lot of what I feel personally. It says this: look at the women in this room, less space than you. Listen to them, hear them, and put their words into action. Thank you. Thank you. I think that's a truly beautiful poem by which for us to close this. I think we are just going to say a huge thank you to Larissa, to Evelyn, who took time out of their very busy lives to spend these hours with us on this discussion. I want to say a huge thank you to all of the women and men at Strategies who worked to put this together, notably Alice Malonte, Bergeline Domu, Aurélie Majo, who was facilitating, Vanessa, Désiré, Blaise, Franck, Joël, merci à tout le monde. Thank you so much. Also Danielle and Peter, the whole team came together to make this talk happen. And so thank you very, very much to everyone. It was a wonderful discussion. I think we are on a good start. When feminist development policy is coming, so we will either sit and accept what others have thought for us, or we jump into the conversation and we start adapting it and modifying it to meet our needs.
So thank you so much. I am like Monique. I have energy now, man. I am full of energy for all that we have to do in the transformation of our continent. And it was a real pleasure to be with you. Thank you. Bye-bye. Hey.